And also the other English administrator, colonial administration, I think his name is Drake Brockman, said one day he was in the Ukamba country, that's eastern Kenya, when he noticed a large caravan and began to see that the people leading this caravan looked kind of different from the other Africans. And then he asked his Baganda sergeant, who are these people? And the Baganda sergeant, he said, clicked his nose and with an expression of contempt said, Somalis, Buana Somalis, no good. Each man his own sultan. Imagine that Baganda observed our personality. I think if there is a chief fault in our national character as Somalis, it is the fact that we are egalitarian. Everybody is equal to everybody else. Nobody defers to authority, to achievement. Once, for example, another Professor Layton, David Layton, who I wrote a book with, for example, one day came to the Ministry of Education and they were discussing educational policy planning. And he said at one end of the table was sitting the minister, at the other end was the minister's driver. What is a driver doing sitting at a table where educational policies are being discussed? We are that kind of egalitarianism gone crazy. عربت waxay ku tiraahdaa, the Arabs say, أنت أمير وأنا أمير من يسوق الحمار. I am a king, you are a king, so, but then who will lead the donkey for us? We are a society like that. No wonder we have lost our state, because there was no sense of order, recognition, hierarchy. Everybody is equal to everybody else. And I hope that is one thing that we as a nation will unlearn. Facts about Somalia. Capital, Mogadishu. Major languages, Somali, Arabic, Italian, English. Religion, Islam. Monetary unit, 1 Somali shilling equals 100 cents. Main exports, livestock, bananas, hides, fish. Somali people have lived in an environment, ecological setup, which can be beautiful in certain times, but it is also very hard, and particularly it is hard because of the heat. I mean, the coastal parts of Somalia and where Somali people live, including all the way to Djibouti and then into the Danakil communities. That coastal part, the Red Sea coast, and then down into the Indian Ocean, that is some of the most hot places on earth. Yeah? And that conditions people's mentality and what they are. In the hinterland, rain is also a major problem. It is unreliable and sometimes it fails. So the ecological base of the Somali society as a whole, there are places are better than others. The river areas, for example, have more rain and more water. But the Somalis' lives are almost mortgaged to rain. If rain comes, then there is happiness in the land, the grass is on, and the animals are grazing, the farmers are planting. Yeah? If the rains fail, it's really disastrous. So the Somali people's lives is very much determined, like other people too.
by the environment, by the ecology, but for us particularly rain. So maybe many people do not know about that, how serious life can be if the rains fail for 1 year, let alone 2 or 3 years. I think the second thing that people might not know is that the Somalis have crafted traditionally a livelihood which sustained them for thousands of years to survive in that kind of an environment and create a culture that is very well known in its poetic capacity and poetry and the poetry not just with those who are in the pastoral area, but also others who create poetry in the farming areas and in the agricultural areas. The Somalis, therefore, as a nation of bards, as others have called them. I think the third thing that I would suggest, which is contemporary now, yeah, is that the Somalis, even though now they carry the, I think, horrible stereotype that they are people driven of self-destruction, that there are many, many Somalis in the diaspora inside the country who are deep nationalists, who are deep Pan-Africanists, and they would like to see peace, and they would like to see competent leadership, legitimate, competent leadership, and they would like to get on with the business of building their own society and their own country, back and building it up. I think that ought to be known too, so that people don't think that Somalis don't do anything else except destroy each other. One other thing I wanted to add also that most people might not know about Somali people is that we also have had the wars might have destroyed it, but in the coastal areas, particularly the Banaadir region of Somalia, highly skilled Somalis who do manufacturing, make clothes and shoes and furniture and skills that are associated with urban life. mar labaad waxaan kusoo laabanay barnaamijkeena Somalistartv maanta si live aan ugu soo siideynayna abna kanaalka qaybta hore waxaan la daawanayseen barnaamij ka hadlayay dhinaca dhaqanka saan hore idinku sheegana barnaamij dhinaca ganacsiga ayaa idin soo diyaarin doona anagoo maaragtay xiriir la sameeynay shirkado badan oo ku yaal xaafada Soomaalida ay degan yihiin barnaamijkaas oo ku saabsan dhinaca shirkadaha Soomaalida sida wax ugu qabsadeen anagoo la xiriirnay maamulayaasha shirkadaha waxayna noo maaragtay balan qaadeen material marka maanta qalab bay hataa noo soo siiyeen oo aan rabnay inaan tusno material cusub oo ka hadlayay dhinaca wax qabadka ay u qabteen shirkadaha Soomaalida meel bay joogaan ayagoo maaragtay lacagahooda ku gaarsiiyay guryahooda iyadoo dhinaca bangiyada iyo sharci badan iska bedeleen marka waxa soo faahfaahin oo dhan studio ayaa maaragtay maanta si live ah waxa uga qabtiri doono maamulaha shirkadda Jahabshil jaamac oo aan la xiriirnay oo maaragtay warbixin naga siin doono shirkadda iyo wax qabadkeeda iyo Soomaalida waxay u qabato iyo dhammaan ummadaha ku nool adduunka iyo qaybaha ay ku leeyihiin xafiisyada iyo maaragtay waxyaabaha maaragtay ku soo kordhay oo sharciyo ah oo ku saabsan dhinaca Soomaalida si isu caawinaan ee lacagaha isu gaarsiiyaan marka khadka waxa ku jira telefoonka oo maaragtay live barnaamijka live waxaan ka wareysan doonaa maadaama uu jaamac studio noogu imaan waayay oo maaragtay uu noo imaan doono shaqadii ku badan darteed mar kale studio noogu imaan doono gudoomiye jaamac ku soo dhawow barnaamijka Somalistartv live waxaan u fadhinaa studio abna kanaal dad badan baa halka ka daawanaya maanta TV-ga marka waxa warbixin naga siisaa shirkadda Dahabshil maxay horta qabataa seedaba shirkadda Dahabshil sida dadku badankiisu ogyihiin waa shirkad xawaaladeed howlo kalena ay qabataan ay ku soo kordhisay laakiin muddo dheer waxay soo waday xawaalada waxaana shirkadii ugu hormuudsanaa xagga xawaaladaha marka waxyaabaha ay qabato waxaa ka mid ah iminka ay ku soo kordhisay xagga telefoonada iyo baananka iyadoo kuwa aynu dib uga sharxi doono shirkaddu waxay xoog saartay xagga xawaalada ay muddo dheer soo waday oo dadka badankiisuna ay ogyihiin iyagoo meel kastoo dadka Soomaaliyeed ay joogaan ay gaadho shirkaddu oo ay si hufan oo degdegana u gaarsiiso amaanooyinka loogu dhiibo xawilaadaha ama lacagta dadku ay ku dirayaan aad iyo aad marka macaamiisha lacagaha habkay u gaarsiisaan macaamiisha lacagaha waxaan u gaarsiinaa waxaan isticmaalnaa habkan internetka ee degdega ah marka meel kastaba waxaan ku gaarsiinaa internetka wadanka
u badnaadeen adduunkao dhanna waa gaarsiinaa dadkiiba laakiin u badan Soomaaliya dadka xitaa dadka magaalooyinka ka baxaysa Muqdisho kale iyo ceelasha biyaha kale waa gaarsiinaa meel kastoo mar walba shirkadu waa shirkad dadka la socoto ku dhex jirta oo dadka baahidiisa og markaas internet baan ku gaarsiinaa sidii ugu macquulsan ugu dhaqso badan baan ku gaarsiinaa isla berigii iminka muddo dheerna waxaan ku soo darnay inaan qofka lacagta jira markaan lacagtiisii bixino SMS ay shirkadu dib ugu soo jawaabto oo u sheegto in qofkii lacagta loo diray uu qaatay aad iyo aad marka dadka aad bay u dhibaateysan yihiin Soomaalida maartay qax badan baa ka dhacay maartay dad waxaa jira hataa tuulooyin ku xayiran dad waxaa jira geedo korkood saaran dad waxaa jira maartay ohelkoodina ay dibadaha joogaan Soomaalida sida dhaqan u leenahayna waa is caawinaa marka qofka tuuladaas oo kale ku xayiran sidee oo internet haysan sidee maartay u caawintaan